Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. It's a very long purport today, so I'll just go straight to the translation. Сегодня очень большой комментарий, поэтому я перейду сразу к переводу. Therefore, it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord and chanting of His qualities and activities. Поэтому следует понять, что человек с легкостью может избавиться от всех греховных реакций, воспевая святое имя Господа и Его качества и деяния. This is the only process recommended for relief from sinful reactions. Это единственный метод, который рекомендуется для избавления от последствий грехов. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, даже если человек повторяет святое имя Господа с неправильным произношением, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. Он избавится от материального рабства, если повторяет без оскорблений. Ajamil, for example, was extremely sinful. Например, Аджамила был крайне греховен. But while dying, he merely chanted the holy name. Но, умирая, он просто произнес святое имя. And although calling for his son, хотя он звал своего сына, he achieved complete liberation. Он достиг полного освобождения. Because he remembered the name of Narayan. Поскольку помнил имя Нараяна. Purport. Комментарий. In the assembly of Raghunath Das Goswami's father, Haridas Thakur confirmed that simply by chanting the holy name of the Lord one is liberated. В присутствии отца Рагхунатхи Даса Госвами Харидас Такур утверждал, что просто произнося святое имя человек получает освобождение. Even if he does not chant completely inoffensively. Даже если он не произносит его полностью без оскорблений. Smarta Brahmanas and Mayavadis do not believe that one can achieve liberation in this way. Смарта Браманы и Майявади не признают, что человек может достичь освобождения таким образом. But the truth of Haridas Thakur's statement is supported by many quotations from Shrimad Bhagavatam. Однако истинность утверждения Харидаса Тхакура подтверждают многие места в Шримад Бхагаватам. In his commentary on this verse, for example, Sridhar Swami gives the following quotation. В комментарии к этому стиху Шридхар Свами, например, приводит следующую цитату. Sayang pratar grinam bhaktya dukkha gramad vimuchyate. If one always chants the holy name of the Lord with great devotion in the evening and in the morning, one can become free from all material miseries. Если человек повторяет святое имя с большим вниманием утром и вечером, он избавляется от всех страданий материальной жизни. Another quotation confirms that one can achieve liberation if one hears the holy name of the Lord constantly, every day with great respect. Другая цитата подтверждает, что человек получает освобождение, если он постоянно слушает святое имя с почтением каждый день утром и вечером. Anudinamidam adarena shrinvan. Another quotation says, В другой цитате говорится, Shravanam kirtanam dhyanam harir adbhuta karmana janma karma gunanam cha tad arte kila chestitam. One should always chant and hear about the extraordinary, wonderful activities of the Lord.
Человек должен постоянно воспевать удивительные деяния Господа и слушать о них. One should meditate upon these activities. Он должен медитировать на эти деяния. And one should endeavor to please the Lord. И он должен стараться удовлетворить Господа. Bhagavatam 11:3-27. Бхагаватам 11 песня, 3 глава, 27 стих. Sridhar Swami also quotes from the Puranas. Шридхар Свами цитирует также Пураны. One Papa kshayas cha bhavati smaratang tam aharnisham. One can become free from all sinful reactions simply by remembering the lotus feet of the Lord day and night, aharnisham. Человек может освободиться от всех греховных реакций, если он слушает Святое Имя Господа день и ночь. Furthermore, he quotes from Bhagavatam 6:3-31. Также он цитирует Бхагаватам 6:3-21. Tasmat sankirtanam vishnor jagan mangalam amhasam mahatmam apikoravya vidyaikantika nishkritam. All these quotations prove that one who constantly engages in chanting and hearing of the holy activities, name, fame, and form of the Lord is liberated. Все эти цитаты подтверждают, что тот, кто постоянно слушает о форме, качествах и деяниях Господа, освобожден. As stated wonderfully in this verse, как удивительно утверждается в этом стихе, Eta vatalam aga nirharanaya pungsham. Simply by uttering the name of the Lord, one is freed from all sinful reactions. Просто произнеся Святое Имя Господа, человек освобождается от всех последствий грехов. The word alam, which is used in this verse, indicates that simply uttering the holy name of the Lord is sufficient. Слово «алам», использованное в данном стихе, указывает на то, что достаточно просто произнести имя Господа. This word is used with different imports. Это слово имеет много значений. As stated in the Amarakosha, the most authorized dictionary in the Sanskrit language, как утверждается в Амаракоше, самом авторитетном санскритском словаре, Alam Bhushana Paryapti Shakti Varanavachakam. The word alam is used to mean ornament, sufficiency, power and restraint. Слово «алам» используется для того, чтобы указать на украшение, достаточность, power and restraint. Могущество и ограничение. Here the word alam is used to indicate that there's no need of any other process. В данном стихе слово «алам» используется, чтобы показать, что не нужно никаких других методов. For the chanting of the holy name of the Lord is sufficient. Ибо повторение святого имени достаточно. Even if one chants imperfectly, one becomes free from all sinful reactions by chanting. Даже если человек повторяет несовершенно, он освобождается от всех последствий грехов посредством такого повторения. This power of chanting the holy name was proved by the liberation of Ajamil. Доказательством могущества святого имени является освобождение Аджамила. When Ajamil chanted the holy name of Narayan, he did not precisely remember the Supreme Lord. Когда Аджамила произнес имя Нараяны, он не имел в виду именно Всевышнего Господа. Instead, he remembered his own son. На самом деле он думал о своем сыне. At the time of death, Ajamil certainly was not very clean. И в момент смерти Аджамила, несомненно, находился не в слишком чистом состоянии. Indeed, he was famous as a great sinner. На самом деле он был известен как великий грешник. Furthermore, one's physiological condition is completely disturbed at the time of death. Кроме того, физиологическое состояние человека нарушается в момент смерти. And in such an awkward condition, it would certainly have been very difficult for Ajamil to have chanted clearly. И в таких обстоятельствах Аджамиле было очень трудно произнести святое имя ясно. Nevertheless, Ajamil achieved liberation simply by chanting the holy name of the Lord. И тем не менее Аджамила достиг освобождения, просто произнеся имя Господа. Therefore, what is to be said of those who are not sinful like Ajamil? Тогда что говорить о тех, кто не столь грешны, как Аджамила? It is to be concluded that with a strong vow one should chant the holy name of the Lord.
Поэтому делается вывод, что человек должен дать обет повторения святого имени Господа. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. For thus one will certainly be delivered from the clutches of Maya by the grace of Krishna. Ибо так человек, несомненно, освободится из когтей Майи по милости Кришны. The chanting of the Hare Krishna mantra is recommended even for persons who commit offenses. Повторение Харе Кришна мантры рекомендуется даже для тех, кто совершает оскорбления. Because if they continue chanting, they will gradually chant offenselessly. Потому что если они будут продолжать повторять, они постепенно начнут повторять без оскорблений. By chanting the Hare Krishna mantra without offenses, one increases his love for Krishna. Когда человек повторяет Харе Кришна мантру без оскорблений, его любовь к Кришне увеличивается. As stated by Sri Chaitanya Mahaprabhu, Prema Punarto Mahan. Как утверждает Шри Чайтанья Махапрабху, one's main concern should be to increase one's attachment to the Supreme Personality of Godhead and to increase one's love for Him. Единственной заботой человека должно быть увеличение его привязанности к Верховной Личности Бога и любви к Нему. In this regard, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur quotes the following verse from Shrimad Bhagavatam 11:19-24. В этой связи Шрила Вишванат Чакраварти Такур цитирует Шримад Бхагаватам 9:11-24. Evam dharmir manushyanam udavatma nivedinam mai sanjayate bhakti konyorto syavashishyate. My dear Uddhava, the supreme religious system for human society is that by which one can awaken his dormant love for me. Мой дорогой Удхава, высшая религиозная система для человечества – это та, благодаря которой люди могут пробудить дремлющую любовь ко мне. Commenting on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur describes the word bhakti by saying premai vokta. Комментируя этот стих, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет слово «бхактим». Ka anya artha asya. In the presence of bhakti, what is the necessity of liberation? Если есть бхакти, какая нужда в освобождении? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur also quotes this verse from the Padma Purana. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур цитирует также стих из Падма Пурана. Nam aparada yuktanam namanyeva harantyagam avishranti prayuktani tanyevarta karani cha. Even if in the beginning one chants the Hare Krishna mantra with offenses, даже если вначале человек повторяет Харе Кришна мантру с оскорблениями, one will become free from such offenses by chanting again and again. Он освободится от этих оскорблений, если будет продолжать повторять снова и снова. Papakshayascha bhavati smaratam tam aharnisham. One becomes free from all sinful reactions if one chants day and night. Человек освобождается от всех греховных реакций, если он повторяет день и ночь. Following the recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Следуя наставлениям Чайтаньи Махапрабху. It was Sri Chaitanya Mahaprabhu who quoted the following verse. Шри Чайтанья Махапрабху цитировал следующий стих. Harer nama eva kevalam kalo nascheva gatiranyata. Adi Lila 17:21. Ади Лила 17:71. In this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting the holy name of the Lord. В этот век ссоры и лицемерия единственным путем является повторение святого имени Господа. There is no other way. Нет другого пути. There is no other way. Нет другого пути. There is no other way. Нет другого пути. If the members of the Krishna consciousness movement strictly follow this recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, their position will always be secure.
И если члены движения сознания Кришны будут всегда следовать этому совету Чайтаньи Махапрабху, их положение будет безопасным. So again the verse. Еще раз стих. Eta vatalam agra nir hara naya pungsam sankirtanam bhagavato gunakarmanam nam vikrusya putram agavanyad ajamilopi narayaneti mriyamana yayamuktim. Therefore it should be understood that one is easily relieved from all sinful reactions by chanting the holy name of the Lord. Поэтому следует понимать, что человек с легкостью освобождается от всех последствий грехов, повторяя святое имя Господа, and chanting of his qualities and activities. а также воспевая Его качества и деяния. Even if one chants the holy name of the Lord with improper pronunciation, Даже если человек произносит имя Господа несовершенно, he will achieve relief from material bondage if he chants without offenses. он достигает освобождения от материального рабства, если повторяет без оскорблений. Ajamil, for example, was extremely sinful, but while dying he merely chanted the holy name. А Джамила, например, был крайне греховен, но, умирая, он просто произнес святое имя. And although calling on his son, И хотя он звал своего сына, he achieved complete liberation because he remembered the name of Narayan. он достиг полного освобождения, поскольку помнил имя Нараяны. So, from this purport we can see that Srila Prabhupada's commentaries are extremely authoritative because he always quotes the opinions of the previous acharyas. Так из этого комментария мы можем понять, что комментарии Шрила Прабхупады крайне авторитетны, потому что он постоянно цитирует предыдущих ачарьев. Lord Chaitanya was extremely strict in this regard. Господь Чайтанья был очень строг в этом отношении. And he had his very learned secretary, Swarup Damodar. У него был секретарь Сварупа Дамодара, который был очень эрудированным. He had him check all writings that devotees brought to present to Sri Chaitanya Mahaprabhu. И когда преданные приносили Чайтанье Махапрабху какие-то свои произведения, он всегда просил Сварупа Дамодару проверить их. Once, some of the other devotees were a little bit more liberal and sentimental. Некоторые другие преданные были более либеральны и сентиментальны. Once a poet from Bengal brought a drama that he had written about Lord Jagannath, and some of the devotees heard it. Однажды один бенгальский поэт принес пьесу о Господе Джаганатхе, которую он написал, и один из преданных услышал ее. And they thought it was very nice, and they wanted Lord Chaitanya to hear it. И ему она очень понравилась, и он захотел, чтобы Господь Чайтанья тоже услышал ее. So they again and again requested Swarup Damodar to allow the poet to read his work before the Lord. И эти преданные снова и снова просили Сварупу Дамодару, чтобы он позволил этому поэту прочитать Чайтанье Махапрабху эту пьесу. Finally, Swarup Damodar was reluctant, but finally he said, "All right, bring the poet here." Сварупа Дамодара не хотел этого, но в конце концов он согласился и сказал: приведите этого поэта сюда. And requested him to read the first verse. И он попросил его прочитать первый стих. As soon as he read it, then Swarup Damodar stopped him and pointed out various faults in the verse. Как только он прочитал его, Сварупа Дамодара остановил этого поэта и указал на ряд недостатков. In the verse he compared Lord Jagannath to a wooden Brahman and to Lord Chaitanya as the soul of that, as a jiva, the soul in that wooden Brahman.
В своем стихе он сравнивал Господа Джаганатху с деревянным брахманом, а Господа Чайтанью с душой этого деревянного брахмана. So Swarup Damodar said, you have committed two offenses here. You have compared the Supreme Personality of Godhead to a non-moving piece of wood, and Lord Chaitanya to a jiva, to an ordinary living being. И Сварупа Дамодара сказал, ты совершил в этом стихе два оскорбления. Ты принял Господа Джаганатху за простой кусок дерева, а Господа Чайтанью за дживу, обычное живое существо. So you're not qualified to write transcendental literatures. You should associate with the devotees of Lord Chaitanya, and gradually you can get the proper understanding. Then you can write some literatures. Ты не квалифицирован писать трансцендентные произведения. Ты должен больше общаться с преданными Господа Чайтаньи, и когда ты приобретешь достаточно знаний, тогда ты сможешь это делать. Also once Balabhabata came to Puri, and he had written a commentary on the Shrimad Bhagavatam. Также однажды Валабхабхата пришел в Пури, он написал комментарий на Шримад Бхагаватам. He was quite a famous preacher already. Он к тому моменту уже был достаточно известным проповедником. And he wanted to read his commentary to associates of Lord Chaitanya and also to the Lord. И он хотел прочитать свои комментарии спутникам Господа Чайтаньи и самому Господу. But the Lord's associates, they kept avoiding him by one means or another. Но преданные Господа Чайтаньи всеми средствами как-то старались избегать его. So he became, kind of pent up inside, frustrated. И он был, так сказать, расстроен, внутренне разочарован. And one day he burst into Lord Chaitanya's quarters. И однажды он ворвался в дом Господа Чайтаньи. And he announced that I have written a commentary on the Shrimad Bhagavatam. И объявил, я написал комментарий на Шримад Бхагаватам. And I have defeated the commentary of Sridhar Swami. И я опроверг комментарий Шридхара Свами. Lord Chaitanya was furious. И Господь Чайтанья пришел в ярость. And he strongly chastised Balabhabata. И он отругал очень сильно Валабхабхату. Even though Balabhabata was a big personality. Хотя Валабхабхата был очень знаменитым человеком. He said, one who does not follow the Swami, I consider to be a prostitute. Он сказал, тот, кто не следует с вами, такого человека я считаю проституткой. Swami also means husband. С вами также означает муж. If the wife is unfaithful in Vedic society, she is considered a prostitute. Если жена в ведическом обществе не верна мужу, она считается проституткой. So, of course, this also means that one who doesn't follow the commentaries of Sridhar Swami, one who tries to write commentaries and doesn't respect Sridhar Swami and quote his commentaries, is a deviant. И это также означает, что тот, кто не следует Шридхаре Свами и пишет свои комментарии, не принимая во внимание его комментарии, является, нарушает эту традицию. So, of course, Balabhabata was shocked by this response of Lord Chaitanya, but it shook him up, it woke him up. Конечно, Валабхабхата был шокирован такой реакцией Господа Чайтаньи, но это его отрезвило. And then he began to associate more closely with Lord Chaitanya's followers and develop proper understanding and respect for Sridhar Swami. И общаясь с преданными Господа Чайтаньи, он развил уважение к Шридхаре Свами. Sridhar Swami is the senior-most of the commentators on the Shrimad Bhagavatam. Шридхар Свами самый старший из комментаторов Шримад Бхагаватам. And we find that Prabhupada quotes him again and again throughout his purports. И мы видим, что Прабхупада цитирует его снова и снова в своих комментариях. Once, when Prabhupada was in Vrindavan, he sent me to Aligarh, which is a town a couple of hours away.
Однажды, когда Шрила Прабхупада был во Вриндаване, он послал меня в Алигар, это город, который находится в 2 часах езды от Вриндавана. Famous university there. It's called Aligarh Muslim University, but it's a very big institution. Там находится очень большой университет, он называется Мусульманский университет Алигар. One professor there, he had offered to donate a full set of Shrimad Bhagavatams with commentaries by various acharyas to Srila Prabhupada. И один из профессоров этого университета выразил желание пожертвовать полный комплект Шримад Бхагаватам с комментариями предыдущих ачарьев Шриле Прабхупаде. So Prabhupada wanted those books for his translation work. И Шрила Прабхупада хотел иметь эти книги для своих переводов. So I went there to the professor's house, and he had these 2 big piles of books on the floor, about this height each pile. Я пришел домой к этому профессору, и у него на полу стояли 2 таких стопки такой высоты книг. One pile was Canto 1 to 9 and Canto 11 and 12 with commentaries of 8 acharyas. Одна вот эта кипа состояла из Бхагаватам с 1 песни по 9, также 11, 12 песни с комментариями 8 ачарьев. And another pile was a 10th canto alone with commentaries of 11 acharyas. И вторая стопка это были комментарии на 10-ю песнь 11 ачарьев. There are commentaries by Sridhar Swami and Vishwanath Chakravarti Thakur, I think Jiva Goswami and Bir Raghava. Там были комментарии Шридхары Свами, Вишванатхи Чакраварти Тхакура, Дживы Госвами и Bir Raghava. And in the 10th canto, additionally, there were commentaries of Sanatana Goswami, also Madhavacharya, I think. И на 10-ю песню также были еще комментарии Санатана Госвами, Мадхвачари. So that professor had said he would donate, but when I came, he said, I would like something in exchange. Этот профессор вначале сказал, что пожертвует эти книги, но когда я приехал, он сказал, что я хочу какую-то плату получить. I said, what's that? Я спросил, что вы хотите? He said, I want to be made a life member of ISKCON in exchange. И он сказал, я хочу стать пожизненным членом ISKCON в обмен на эти книги. Those days, devotees in India, even today, unfortunately, they still promise people they can stay in ISKCON guest houses anywhere in the world free of charge. В те дни, и, к сожалению, и в наши дни до сих пор в Индии, преданные обещают пожизненным членам, что они могут бесплатно останавливаться в любых храмах по всему миру в ISKCON. They promise so many things, but the poor members often, when they come to the West, they find there's hardly any guest houses anywhere. И они много чего обещают, но когда эти бедные пожизненные члены приезжают в храм ISKCON, там в большинстве вообще нет никаких гостиниц. Anyway, I said, well, I suppose it'll be all right, I'm not sure, but I didn't want to go back without the books, so I said, well, look, I'll ask Srila Prabhupada, and I took the books with me and went back. И я сказал, что я думаю, что это можно будет сделать, и я сказал, что я спрошу Шрилу Прабхупаду. But when I brought the books to Srila Prabhupada, and I told him, well, he was pleased to have the books, but when I told him that this gentleman wants to be a life member in exchange, Prabhupada, he wasn't so agreeable. Я взял эти книги, и когда я привез их к Прабхупаде, Прабхупада был рад, но когда я ему сказал, что он хочет взамен стать пожизненным членом, Прабхупада не согласился. That time life membership cost 2,222 rupees. В те времена стать пожизненным членом стоило 2222 рупии. So Prabhupada said these books are worth 1,000 rupees. If he pays additional 1,222, then he can become a life member.
Прабхупада сказал, эти книги стоят 1000 рупий. Если он заплатит еще 1222 рупии, тогда он может стать жизненным членом. So this was communicated to that gentleman, but he didn't agree to pay the additional. He thought the books were, worth 2,222. И это сообщили этому джентльмену, но он не согласился, он сказал, что они стоят 2222 рупии. But anyhow, Prabhupada kept the books and used them for his translation work. Так или иначе, Прабхупада оставил эти книги и использовал их для своих комментариев. And actually that dispute with that life member went on years and years. Long after Prabhupada's departure, he was still trying to become a life member. I think finally they settled it up somehow or other, maybe about 10 years ago. Но эта история продолжалась еще очень долго, и даже после ухода Прабхупады он все продолжал настаивать. И в конце концов, лет через 10, похоже, это как-то решилось. But anyway, Srila Prabhupada, he always, when he was translating, he always referred to the commentaries, and where necessary, he would quote extensively, as here. И таким образом Шрила Прабхупада использовал эти комментарии, и вот как в данном случае он использовал очень много цитат из них. So this story of Ajamil is included in the Srimad Bhagavatam not to show us that, well, you can perform any kind of sinful activity and end of life just chant Hare Krishna and all your sinful reactions will be removed and you can attain liberation. Эта история Джамилы приводится в Бхагаватам не для того, чтобы заверить нас, что мы можем совершать любые греховные действия и в момент смерти просто произнести Харе Кришна и достичь освобождения. It's included in the Srimad Bhagavatam to show the power of the holy name of the Lord. Она включена в Шримад Бхагаватам, чтобы показать могущество святого имени Господа. In the beginning of the 6th canto, because it comes after the 5th canto describes punishment for so many kind of sinful activities and different hellish planets where one receives such punishment. В 5-й песне описываются различные наказания за различные грехи и условия, в которые попадает живое существо за эти грехи. So in the beginning of the 6th canto, Parikshit Maharaj asked Sukadeva Goswami how one can become free from the tendency to commit sinful activities. И в начале 6-й песни Махараджа Парикшит спрашивает Шукадева Госвами, как избавиться от склонности к греховной деятельности. And Sukadeva Goswami, actually in order to test Parikshit Maharaj, he first of all answered that one has to follow all the processes of atonement which are mentioned in a Vedic literature for counteracting various sinful activities. И чтобы проверить Махараджа Парикшита, Шукадева Госвами вначале сказал ему, что человек должен искупить эти грехи, следуя предписаниям Вед. There are so many ritualistic ceremonies mentioned in the Vedas to counteract various sins. В Ведах описывается множество ритуалов, предназначенных для искупления грехов. Just like there's an example in the Chaitanya Charitamrita of Subudhi Rai. В Чайтанья Чаритамрите приводится пример Субудхи Рая. He was a landowner, a powerful person in Bengal. Он был богатым, могущественным землевладельцем в Бенгалии. And formerly the Nawab of Bengal was employed by him. И ранее он, Наваб Бенгалии, находился у него в подчинении. Later that person became Nawab Hussain Shah. Но позже он стал Наваб Хусейн Шахом. But while he was in the service of Subudhi Roy had chastised him once and hit him a few times on his back with a whip. Но раньше, когда он находился в услужении Субудхи Рай как-то наказал его и побил его розгами. So later the Nawab's wife saw these whip marks on his back. И позже, через много лет, жена Наваба увидела у него на спине следы от этих розг. And asked, who has done this? И я спросила, кто это сделал. And Nawab told her, Subudhi Roy. И Наваб ответил, что это сделал Субудхи Рай. So she said, you should kill him.
И она сказала: тогда убей его. He said, I cannot kill him. He was like a father to me. Он сказал: я не могу его убить, он был для меня как отец. But again and again she kept pressing him. Но она продолжала настаивать снова и снова. If you won't kill him, at least turn him into a Muslim. Она сказала: ну если не хочешь убивать его, по крайней мере обрати его в мусульманина. So those days Hindu society was very strict and orthodox. If a Muslim even sprinkled some water from his water pot on a Hindu's head, then the Hindu society would reject that person and he was considered a Muslim. А в те времена индусское общество было очень строгим, ортодоксальным, и даже если мусульманин побрызгает водой на индуса, то индусское общество отвергало такого человека, и он становился мусульманином. Rupa and Sanatana Goswamis were from Brahmin families, but because they were working in the Muslim government, they were rejected. They were considered Muslims. Рупа и Санатана Госвами были браманами, но поскольку они работали в мусульманском правительстве, они были отвергнуты индусским обществом. So, Nawab sprinkled water on Subudhi Roy's head. И Наваб побрызгал водой на голову Субудхи Рая. So then Subudhi Roy went to various Brahmins asking, what should I do? How can I counteract this? И тогда Субудхи Рай отправился к браманам и спросил, как я могу противодействовать этому. So several Brahmins, they said that the only atonement will be to drink boiling ghee and give up your body. И несколько брахманов дали ему такой совет. Единственное искупление — это выпить кипящее ги и таким образом оставить тело. Next birth you can become a Hindu again. И в следующей жизни ты снова станешь индусом. So this kind of atonements were recommended by the Brahmins, Vedic Brahmins. Вот такие искупления рекомендовали ведические брахманы. Of course, Subudhi Roy, then he went to Chaitanya Mahaprabhu, and Chaitanya Mahaprabhu said, no, you don't have to do this. Just go to Vrindavan, chant Hare Krishna, and you'll be relieved of all, contamination. Но Субудхи Рай не сделал этого, он отправился к Чайтанье Махапрабху, и Чайтанья Махапрабху сказал ему: не надо пить это кипящее масло, просто отправляйся во Вриндаван и повторяй Харе Кришна, и ты избавишься от всего сквернения. Anyway, Sukadev Goswami gave that answer at first, but Parikshit Maharaj actually responded with some doubts. И Шукадева Госвами вначале дал такой ответ Махараджа Парикшиту, но Махараджа Парикшит засомневался. He said, it seems to me that, people commit sins and perform ritualistic atonement, but then after some time they commit sins again. Он сказал, что люди совершают грехи, потом они совершают искупление, но потом снова совершают грехи. Like an elephant takes bath and comes out of the river and rolls in the mud again, and he has to take bath again. Как слон, он заходит в реку, купается, потом выходит, обсыпает себя пылью и снова должен купаться. So this process doesn't seem to remove the papa bija, the seeds of sinful desire from the heart completely, and therefore they sprout up again. Поэтому, похоже, такой метод не искореняет папа биджу, то есть семя греховных желаний в сердце. So Sukadev Goswami was pleased by the intelligent perception of his disciple. И Шукадева Госвами был доволен разумностью своего ученика. And he said, yes, that is true. He said, actually the only process which can completely remove the sinful desire seeds from the heart is the process of devotional service to Krishna, especially the chanting of the holy name of Krishna. И он ответил: да, ты прав. Единственный метод, который полностью искореняет склонность к греховной деятельности, это преданное служение Кришне, в особенности повторение святого имени. And in that regard, then, he recited the story of Ajamil. И в этой связи он рассказал затем историю Аджамилы. Which shows that even if the holy name is not chanted perfectly, still it has the potency to counteract all sinful reactions.
которая иллюстрирует, что даже если святое имя произносится несовершенно, оно противодействует всем последствиям грехов. It can even counteract sinful reactions from previous lives. Оно может уничтожить даже последствия грехов прошлой жизни. And Prabhupada has referred here to the statement of Haridas Thakur in the assembly of Raghunath Das Goswami's father. И Прабхупада здесь приводит утверждение Харидаса Тхакура, сделанное в собрании, в котором присутствовал отец Рагхунатха Даса Госвами. His father and uncle Hiranya and Govardhan Majumdar were very wealthy landowners, and they would organize Hari Sabhas, big assemblies for discussion about the Shastras and for chanting the holy name. Его отец и дядя Хиранья и Говардхан собирали большие харисабхи, собрания, в которых обсуждались священное писание. And once they had invited Haridas Thakur there to give a discourse. И однажды они пригласили Харидаса Тхакура провести там лекцию. So Haridas was describing the glories of the holy name. И Харидас стал описывать славу святого имени. And he said that even by nama bas, by chanting of the holy name in the clearing stage, one can attain liberation. И он сказал, что даже намабас, повторение святого имени на стадии очищения, приводит к освобождению. Because someone had said that the effect of chanting the holy name was to attain liberation. Поскольку кто-то утверждал, что результат повторения святого имени – это достижение освобождения. But Haridas Thakur was saying this is a byproduct. Just by nama bas you can get liberation. The real effect of chanting the holy name properly is that one attains Krishna prema. Но Харидас Тхакур сказал, что это всего лишь побочный эффект намабаса, а истинный результат повторения святого имени Кришна према. So there was one Vedic Brahman there, one Smarta Brahman. Там присутствовал один Смарта Браман, Gopal Chakravarti. Гопал Чакраварти. Very handsome. He had long nose and long, delicate fingers. Он был очень, так сказать, красивым, у него был длинный нос и изящные пальцы. And he challenged Haridas Thakur publicly in the assembly. Just see the statement of this sentimental devotee. И он бросил вызов Харидасу Тхакуру в присутствии всех собравшихся. Он сказал: посмотрите на этого сентиментального преданного. It is very difficult to attain liberation, even after many lifetimes of following Vedic purificatory processes. Освобождение трудно достичь даже много жизней, следуя ведическим процессам очищения. And this sentimentalist is saying that just by nama bas one can attain liberation. How is it possible? Но этот сентименталист утверждает, что намабас может дать освобождение. Как это возможно? He said to Haridas Thakur, if by namabas one cannot attain liberation, I will cut off your nose. И он заявил: если намабас не дает освобождения, я отрежу тебе нос. All the gentlemen were very shocked by this Все были statement. шокированы такими словами. But Haridas said, do not be concerned, he said. These are the statements of the Shastra. Но Харидас Тхакур сказал: не волнуйся, это утверждение шастр. And if these statements are not true, he said, I'll cut off my own nose. И если это не так, я сам отрежу себе нос. So then the assembly broke up, and Govardhan and Hiranya Majumdar, they severely chastised this Gopal Chakravarti, and he dismissed him immediately from their service. И тогда все это собрание пришло в беспокойство, и Хиранья и Говардхан, они сурово отругали этого брахмана и уволили его с работы. And after a few days, that Brahman got leprosy, and his beautiful nose and long fingers fell off. И через несколько дней он заболел проказой, и его прекрасные нос и пальцы отвалились. Haridas Thakur was very sorry to hear about that, but still we can see these are the consequences of Vaishnava aparad and doubting the potency of the holy name of Krishna.
Харидас Такур, конечно, очень сожалел о случившемся, но, тем не менее, этот случай был доказательством серьезности вайшнава аппаратхи и сомнений в могуществе святого имени. So, we should chant as much as possible, as attentively and purely as possible. Мы должны повторять святое имя как можно больше и как можно внимательней и серьезней. And we should again and again hear these wonderful verses and stories from the Bhagavatam and other scriptures which glorify the potency of the holy name of the Lord. И должны снова и снова слушать эти удивительные стихи из Бхагаватам и других писаний, прославляющих могущество святого имени. And understand that these shastric statements are factual. И мы должны верить, что в истинность этих утверждений Писаний. To consider them imagination, to consider the glories of the holy name imagination is one of the offenses to the holy name of the Lord. Считать славу святого имени воображаемой является одним из оскорблений святого имени. So by regular hearing of the Shastra and by regular and attentive chanting of the holy name, we can become more and more fully convinced of the transcendental potency of the holy name and that it is non-different from Krishna. Постоянно слушая шастры и внимательно повторяя святое имя, мы сможем развивать все большую убежденность в том, что святое имя не отлично от Кришны. As Srila Prabhupada said, when we chant Hare Krishna mantra, then Lord Krishna is personally dancing on our tongues. Шрила Прабхупада говорит, что когда мы повторяем Харе Кришна мантру, Кришна лично танцует у нас на языке. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki, Shrimad Bhagavatam ki, Hare Krishna Mahamantra ki, Gaur Premanandi.